If you are tuned in via the website, that is www.capitalfm.co.zw, send the screenshot. We've got airtime to give away, or you could walk away with a power bank. Everybody needs a power bank. You getting a power bank. You get a power bank. Everybody gets a power bank. Yeah. So we'll be announcing a winner soon. So if you are tuned in via online, take a screenshot and send it to 0719-100-404. So in the past few weeks, we've been talking a lot about families, and now we just want to bring it back to the marriage topic that we normally talk about. That the last time Mama was talking about, sometimes don't you say narrow. When people tell you, so I'm going to marry my person, and then you marry your person and then you're in trouble. And then I understand him. Yes. Also, we're not right. You know nothing. Right. So today we're talking about arranged marriage. And arranged marriage is a type of marital union where the bride and groom are selected by their families or matchmakers rather than by each other through personal choice or dating. In arranged marriages, the families or matchmakers often consider factors such as family background, compatibility, cultural and religious traditions, and money. Yes, they consider. I know families in the church I grew up in. Right? And you know what? Those kids are doing well. I don't know if they're happy, but they're doing well. Mama, welcome. Thank you, Becky. How are you? I'm alive. I'm alive. I was talking to my rituals because yeah, we thank God. Yeah. And yourself? I'm well. I'm blessed. Good to have you with us today. Arranged marriages, Mama. And they are considering background, social status, education and values, my age, my interests, personality traits. Because God is not fire. You like people who are happy, and then my customs never believes that you have to adhere to. Otherwise, no. So want to teach them. That's a good one. So in your years of experience, arranged marriages, is it a good thing? Before we even start talking about do they work, is it a good thing kurongiravana future yavo in terms of who to settle down with? All right, Becky, it's not really turning your heads, but I think no zvakabvira kudhara zviriko and zvikaonekwa zvinodini zvinoshanda. Okay. Yeah, zvinoshanda because I'm thinking iwewe nemukomana wako mukaonana kurutu imimi ndimunodana mozoda kuconvince the two families kuti zvemashosho ndakasangana hamuna yemubhazika asi ndotomunzwisisa kana takasangana mubhawa but takatozoudzana kuti zvebhawa tichaita sara zvekutororana saka mune basa rakakura rekuconvince the woman side and the man side. But my arranged marriages, my families are already convinced that this murora is the ideal murora, or this mkwasha ndiye chaiwa tiri kuda. Saka basa mu arranged family ndere mhuri dzese dziri two to convince two people. What you actually meant for each other. But you can't love imimuri two. Muda kuconvince uya ane constituency yake ane constituency pamuchati convince uzoizoona kuti panosara tumama ukadiwa naamwene udiwe natete udiwe natezvara ukadiwa natezvara udiwe naamwene udiwe nani because vanhu vacho vakawanda vamuda kuconvince. But my arranged marriages is just the families because ukazoona kuti nyaya yendo yatakutoita they are very sure kuti ndozvavakuda saka iwe wada kungoconvince muri two.
ukona mukomana uyu akanyarara iwe unotaurisa saka vanhu vanotaurisa vakunobarisa saka imi manje you are the people because munoto your weaknesses and your strengths dziri kupota dzichiita complement each other saka munoconvinceka easily because love Becky kumusikana haitombonetsi because you learn to love munhu wako. For women, I agree with that. Because if you leave a girl, I've seen it happen. If you leave a girl with a guy and they talk for 2 weeks straight, by week number 3, the girl is already saying, I love you. I'm so grateful that you're in my life. Yes, it's because bond do not create communication. Yes. Do not create nekuramba vanhu achiramba achinzwa voice rako achiramba love grows. Saka inini because now kwamuri kuti kulove uko number 1 love yacho hamutoizivi imwe infatuation imwe last imwe meno imwe ngoti zvese izvozvo rudo mazouya kwatiri makuintroza ndopatinopika kuti aiwa manhu vana kuchivana bedzi vana vadanana because mukomana you can hardly spend 2 hours nemunhu but akamuona anomuda because chimiro chake chinomita 10 on. Right. But that's not love. Because love is and the body changes also. Of course. Like when the body is no longer looking like that. In a waist in a wine glass. Kuchabara. Kuchaita Jojo tank. Achida nokuti wine glass ya pasisina. Hey! Kana wine gumbo. Rakanyatso. Uchazoningirikina zvobva zvazoningirikina woguma wakuchanga munhu akapombwa tsafi acharamba here aine that feeling yaaiwana kana aona hatisi kuda vanhu vanoita vanonzwa madhlakuzana kana vaona tiri kuda munhu kuti rakamuka ari bofu anoramba achiti noma I love you because love is deeper than what we see. Absolutely. So based on the description that you just gave us, we are leaning towards arranged marriage, and no, you can't force people to be together. Nobody forces anyone. Remember, Precious is my daughter. And it's our not Gideon. Gideon. I was meet Ashney Baba. Tototaura Katin bedroom. Gideon, come on over to Kura. Amemwana isusu anditotaura nemhuri yekwana Gideon. Inini ndabva kunotaura nemhuri yekwana Gideon. Baba namai Gideon nababa namai Precious vakawirirana. Precious haangotorwa ungonzi Gideon ndiye mukomana wakosve. That's where mothers come into place. Mothers, they know what they do. Mothers come. Ndinouya ndogara pasi naPrecious. Mama Gideon ndinoona sei. Mamaimi aiwa ndatitaurei. Aiwa mama Gideon anga ndido inini izvozvo tisira ini ndati iwewe vanenge vakambozviita kana masasa chinda kutobhilivha wenini wachindikutaura neni wakauraiti mama wakutoda Gideon akadzidza Gideon akazodini kumba kwaone mari amai ake varikazodini vanaticha imini mama muende kubasa aiwa uri kumhanya ndati Gideon unomuona sei. Already I have thrown a seed. Chero tikasayepedza musi uyu mai baba Gideon kana mai Gideon vagarawo pasina Gideon kana Gideon Precious ari seiko kuita sei mama ari sei mama nemusikana wangu ndinotaura musikana wangu nangoti Precious ari sei. What we are just doing, we are throwing our seeds. Precious na Gideon vakazongoonana vari 2. Precious ane zvakatarwa namai yake, Gideon ane zvakatarwa navabereki vake. Wasangana ikoko kuroad. Isu tinotozongonzwa zvinhu zvatodini, but we have arranged wisdom. Hakuna anoforcwa kuarranged marriage. You know what? I'm liking the idea. Right? I'm planning for my son already. I'm planning for my son. Yeah. And my daughter also. My daughter is yes, so I'm to which family to right. Let me start planting a seed. So how do you say that, girl? At what age do you start talking to your child
of the idea that arranged marriage could possibly happen. Because if you look at other cultures, Indians, right, regardless of what religion they are, the fact that they come from that race, Indian, vanoita arranged marriage, and though I've never heard of Indians divorcing. I don't know it. But all the Indian couples that I know, they've been married for long. Pressure, no, Becky. Kokwatiri kutoka nomaka kunzi don't first speak what hawa ikako kakuziya kamunoita ikako ndo kari kutoporonga zvozvo kakuziva ikako munoziva zvokuti asamunodzidza sorry vakadzidza nezvozvo mama tina kana 10 minutes sorry ndida kuti baba vako namai ako they've been in marriage for the past 35 years they know this journey. And vamwe mai wako futi vakapinda marriage yavachembedza vari muda, and they know what works and what does not work. Uri kunoti chachurira rimwe zibora ngomoko hoya naro nekuti rakapfeka sutu mumusha, and mangwana tinokuona uine blue eye sikura mamwe wabviswa mazino in the name yekuti ndakasangana naye pabus stop and akandiudza kuti ndinokuda. What do you know about love? Let the people who have walked the journey tell you my candidates of marriage. Yauri kuti love ndinonzwa mabutterfly ndinozodini uri kuanzwa kusvika gore ripi because isi kwatiri kuno hatichazwa mabutterfly isi akapera kare hanzi kwakukambaira and it's the real thing because mabutterfly anozopera kutakurwa kunozopera zvopera but kune inonzi real thing, and the real thing is what your parents are trying to direct you to. Rorwa newatinoziva tichiziva nemhuri yavo kuti aiwa zvekuroya mumhuri yazvimo, zvemacriminal records mumhuri yazvimo, because parents end up doing extra research yausingaite iwewe uri kungoda love chete iri kuuya at first sight. Ndakabva ndaita fall head over heels. Hatisuda vanoita fall man, vanoita walk vachiona with your eyes wide open, and your parents know kuti mhuri ishi chigariro takagara nawo panext door nepanext door kubenora ava vanhu ava havana criminal record, ava vanhu ava mhuri yavo yaitove nereading culture zvoreva kuti even nemuzukuru achazozvarwa nemwana wangu kana aroorwa naGideon anoda chikoro. Iyi mhuri iyi hatina kumbonzwa zvokuti vabatwa vari murusero vakadonhera mumba pevanhu mhuri uye vanoda chinamato chakafanana nechedu. But uri kuti naye muzukuru wen'anga yetu ndinozomunamatira mufundisi ndozomunamatira iwe kai si mama pane ana mama imimi muna pamwe besti venyu right besti venyu vane mwana wavo aenda kwakati ane mari asi imimi hamusi kuziva character yake. Yes, it might happen. Asi pane mubvunzo wambobvunzwa nabhekuti at what age do we start nyaya dzimwe nyaya dzema-arranged marriage bheki dzinototanga mukomana uyo aine 14 years precious wangu yaine 10 zvigosotorega kutaurwa asi ini namaGideon tichitoziva kuti vanhu saka umba mwana wako zvakanaka. Yes, iwe shamwari do your job, I am doing mine. Ndopaunozoona amaGideon vakaona precious form 4 achifamba naTemba murodhi vanozondibvunza kuti kwasavanokondezvo naona precious kusesuka ina Temba. Ndopaunoona amai ako vakakwidza bhipi zvaunoshamaudza kuti kungofamba here kwana achita nati kuda kuvhiringa contract yangu yandakaita namaGideon noko zvinhu zvangu zvazvifamba zvakanaka iwo wakuita zvanaTemba because nesa ndataura kavachiri mudiki kako but vanhu vakuru vanenge vari kutoziva kuti pane zviri kuitika pakati apa. Saka ndiri kurera mwana wangu semuroora wekwa ava vari kurerawo mwana wavo semukwasha. What you're saying makes sense. It does, right? Yeah. It really does make sense. Because now when I think of it, the families I was talking about, I know these people. And and now I'm thinking back when we were teenagers, how they used to play. Chimbotarwa umba anyanya musikana wake apa mwana ane 15 years akati ai mama aiwa haumude Mama, I don't have experience. Mama, I promise you. She's done this before, and it has worked. It has worked. Clearly, it has no worked. Okay, sorry. Let me come back.
0719-100-404. We're talking arranged marriages with Mama Nelly Gwatidzo. At this point, I think it has changed. Arranged marriage, Pamberi. It actually really does make a lot of sense. Yes. And I'm ready to. You have like an entire nation that you need to convince. pawaidzoka waisvika musha wese takaita kubata muchimundo because the project yedu tese hatidi project inofeila but ukaona wakauya wega nalavwa uvanze kudzoserwa tete wako chaiva vatozivi zvemuri saka ugere seiko sakaona but ukauya takaarenja tiri kutoziva kuti wakagara sei tiri kutoziva kuti takakuisa kumuri yakaita sei iwe ndooda kuita upenzi. So with the aspect of love, let's say the arranged marriage thing doesn't work. Na precious. Precious uyu ane mkomana wa farira anditi. And then she says, Mama, just have a look at this guy for me. Tinenge tafarirana, but I don't really know much about family yawo. Akura ka Precious, she's in her 20s. Does Mama now look into the family? Yes. Yeah, boy. That's actually, it's partly arranged as well. Hear me. Precious aona mkomana wake kuchechu. And then over to what done? And then I would have got money. Fortunately, mkomana wao yini ndino devotion. Anomziva uyo anotaka kumfarira. Asa avanyatsoziva. Right. Saka mai avo vanozodini vanozotsvaga shamwari yavo inotamba naamai vemukomana uya. Because ivo pamwe directly havana chizvo havana ushamwari. Vanongoti nditarisirei. Oro kuenda kuna mufundisi. Mufundisi mwana wangu adana nemwana wako amai gono asi nditarisirei. Yotanga kuferefetwa amai vachipiwa mafaya. Asi zviri kunzi mukoma wake akakutisisa. Ana kuroora, ana kuchata kaisi. Asi iye mukomana anga ari mumitimenti, anga ari kwai, anoda mari. Uye kuchikora akaita izvo. Uye vabereki vacho ivo vanoda mari. Uye mukoma wacho ndiye black sheep. Asi wenyu uyu mukosho aiwa mafaira ari. Unozona amai vako kuti padzoka kuna Precious zvauriwo igondinyadzisa kwaona amai vako kuputisa mashoko vari kuti uko ndapedza chitawo zvakanaka iwewe usazondinyadzisa chiona vanhu ava tinopinda navo in that aspect, but vachiwandirana chero vekumukomana vanenge vachiwandirawo kuti vachiferefetawo kunoko kwete kuzopinda-pinda wozoona kana tikasangana uchechi yangu makadiko mama tiriko kaushamwari kako kuti kamoto kakutanga kubvira kure but vese vachizoti tinogona kumuka taana amukurungai pano saka kazvekuchaigiriwana zichabudi ona mumwe wakapinda mudheko mwada kuteerwa kunopinda mudheko wakapinda masharimwa wachiziva vanoona woziva hazvisati zvajeka zvasi so it's always wise to involve your parents when you get into a relationship. They will help you to organize your things, put them in place. Nyaya iri kutaurwa apa yandifungisa kare anasisi vedu kare paitumirwa picture. Anzi paitumirwa kasnap wobva watoti vari John anzi paitumirwa snap, end of story. Chatochaya ndogara ndichipopotera mai vangu kuti asamai chokwadi vari mukutora vaning'ina venyu vese because kumusha kwana mai vangu nekumusha kwedu is about 50k but 40 to 50k but waning'ina wavo wese wakazororwa mai vangu ndo mukuru saka takakwarwa mai vangu ana mai nini wese wakazoreko zvorosisa
vane zvavaironga mainini wese auya kwapamukuru aizoguma mainini wese auya aiguma ende wese warume waivarora dzadziri shamwari dzababa vangu imi ndimi suspect makaudza vana wese kunoko. But no wisdom, because if you look at other families, marriages are haphazard everywhere. Hapana structure, hapana chi. I remember one mainini wangu, I hope she's listening. Normally she listens when I'm on air. She's in one of the best marriages, but also because of close proximity, we know how she is loved by her husband. When we were dating and all, we were all like, yo, we want a husband like Uncle Pius. So whenever we saw men, level ya Uncle Pius and Uncle Pius is very quiet but straightforward man, you know, like he knows his thing and all. So before she got married to Uncle Pius, she was dating some guy, and then she went to introduce the guy kuna mama, and then hanzaiti ndotaseikweyo hanzi ndakachema beki ndikati mukomana wangu wandinoda. And then when she broke up, then she met her now husband, and it's been sweet through and through. Akakutangira kupinda marriage ane zvaunoziva zvausingazivi chero uri doctorate tine zvatinoziva zvausingazivi. Ndogara nchiudza usikana muchechi kuti mwakamboratidza picture angondiratidza kudai ndikati murume akati mama hasi andori neministry yake anototi munda unekachechi ndikati ushu nepicture. Guess what, 3 weeks down the road, mama hanzani mukadzi hanzakaenda ndakakuti tafamba rwendo rusisi kune ndebvukati yaunoona a single man. But also on the aspect yekuti murume wemunhu vane maziso emweya vanonyatsona kuti uyu hasi murume wavo. Yes, he's a good man, but hasi murume wavo, murume mumwe munhu. I remember one another couple came vachiri mukomana nemusikana vatori vese vari mukomana nemusikana zvaitosikanwa ndaivaziva vari, but when I saw them ndakauza kuti but you are not supposed to marry. Mese makanaka samusofanaa. Unfortunately the marriage didn't last long. But vakaenderera mberi. After you said it, rudoka plus vanenge vasingaone zvauri kutaura isu sinenge wakuona zviri kuseri kwezviri kuonekwa naeverybody else. They were very good people, vese vari two, but they were just not meant for each other. And those things do happen. They do happen. Afternoon, guys. If we all meet in arranged marriages, I am sure the courts will not be filled with all these divorces happening now. Mama Gwatidzo should be an advocate for sure. This is from Wanawa Mambo in Greystone Park. And I think Mama Gwatidzo need national support from our National Heritage Ministry. This builds our nation. Dating, it's totally foreign to our culture. Your flowers, Mama. This is wisdom. This is Vapiriko, Mount Pleasant Heights. Uyu ati Mama Gwatidzo vanonamata. Mama Gwatidzo hanzi munonamata ivi. Hi Becky, hi Noma. I think now I'm in love with arranged marriage because Mama Gwatidzo is clearly explaining how it's done. Yes. And if done properly, we won't see any divorces. This one is from my Kayla. Becky, Mama Gwatidzo. This one says, hi Becky. Mfundisi vanonamata kupi. I like the discussion. Pindurai vateereri vamanzi munopindira kupi kwechechi munonamata kupi? Munonamata ku waterfalls, uplands shopping center chaipo chechedu yakatarisana nemagrosa. Inonzi chii? That's a FM of Zimbabwe. Tinotanga na 8:30 to 11. All right.
with the few seconds we have left yakatokosha tingatoita keri next week hanzi tadzidza saka zvinoita here kutorongerwa napasta namai vekuchechi or couple kukurongera mukomana omusikana zvinoita pane chechi yamunomboseka inoita zvekumasofa iyoyo mukazvinatsotarisisa kana vamwe mamarriages avo mazhinji they last ende chikristu chavo nemaprinciples ava vakadzidziswa vachiri vana havasi kuvarasa because haugone kubopanisa mombe nedhongi. chokwadi. In closing, this is the comment. In countries and cultures where arranged marriages are practiced, divorce rates are almost nil compared to ours where children decide on their own marriages. I know of a country where arranged marriages is practiced. There is no pregnancies outside of marriage Very true. at all. Very true. That's all the time we had for